Доброе утро. I would first like to take a moment in silence for the tragedy that happened in Crimea. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Позвольте начать свое выступление с упоминания трагедии, которая произошла в Крыму. Спасибо большое. As I have said before, I am very, very happy to be here and happy to see you all. They've asked me to speak on something called inspiration. Inspiration to me is something that comes from God. It comes from the things we see, comes from the things we see in people, the things we see in nature, the things we see in life that move us. Those are the things that inspire us to try to become something that in the beginning we think we may not be. Как я уже говорил, я счастлив быть здесь сегодня, в этот день с вами. И сегодня мы будем говорить о вдохновлении, о мотивации. Я считаю, что вдохновление идет от Бога, идет от людей, которых мы видим, идет от природы. Именно эти вещи вдохновляют нас на то, чтобы мы стали кем-то. Interestingly enough, when I see things that are tremendously wrong, terribly wrong, things that have caused or are causing tremendous suffering, particularly the innocent people. Those are some of the things that inspire me the most. They inspire me to become something that will allow me to alleviate the suffering, allow me to help those who are weak, who are innocent, who are suffering. How can I become good enough or great enough to take those people out of darkness, out of ignorance, out of squalor, out of suffering? В нашей жизни мы часто замечаем и плохие вещи, которые происходят. Мы видим, как люди страдают, как невиновные гибнут, как много в мире людей слабых, беспомощных. И эти вещи также вдохновляют меня, поскольку я хочу стать кем-то, чтобы помогать таким людям, чтобы вытаскивать их из темноты, чтобы помочь им стать также кем-то. Conversely, when I see people that are much greater than me, people that are overcoming obstacles against all odds, people who've risen from the ashes, people who have risen from a state that anyone else you think would have perished, those kind of people inspire me the most to become something like them. I want to emulate them. I want to be like them in the sense that I too want to be someone who's great enough to inspire others and help those who are suffering. Кроме того, я наблюдаю за людьми, которые уже добились чего-то в жизни. Они также вдохновляют меня. Я смотрю и подражаю их примеру. Мне тоже хочется добиться большего. Они для меня являются образцом для подражания. И я хочу помочь людям слабым, смотря на пример других людей. Life, everyone knows, is full of the good people and the bad people, the good breaks and the bad breaks. Life is full of positive and negative. This is yin and yang. Life is full of opportunities and life is full of lost opportunities. Life is full of people around you that will lift you up and help you and support you and tell you the truth. And also, unfortunately, people who will lie to you, take what is yours, and drag you down. We as human beings have to understand that we are not picked on, we are not pitiful, or we are not the chosen ones. We are human beings, and human beings have to walk through this life of understanding that there will always be great opportunities, lost opportunities, good people around us, and bad people around us.
В нашей жизни существуют хорошие и плохие моменты, хорошие события и печальные события. Мы должны понимать, что всегда есть много возможностей для развития, а также есть много потерянных возможностей. Нас окружают люди, которые готовы нам помочь, которые вдохновляют нас, а также много людей, которые готовы что-то у нас забрать, что-то украсть. Поэтому очень важно понимать и осознавать, что мир состоит из черного и белого, и вокруг много и хорошего, и плохого, и выносить из этого уроки. Well, believe it or not, this all relates to business because all of us have to make a living. All of us have to get involved in business. And getting involved in business means even if we think we are on our own, we are not. No matter how singular a business may appear to be, you will always rely on others. No single person or single business can be on its own. And in saying that, we have to understand that one of the most important things is to try to get involved in business and people with people who, even if they are not great people, people who will not bring you down or bring your business down. Нам также важно понимать, что все вышесказанное относится и к бизнесу. Нам нужно быть вовлеченными в бизнес. По мере продвижения своего бизнеса нам нужно взаимодействовать с разными людьми. Мы не можем быть сами по себе. Поэтому очень важно осознавать, что мы должны работать командой. И не обязательно окружать себя великими людьми. Нужно окружать себя теми, кто готов помочь, кто готов вдохновить тебя и быть рядом в трудную минуту. In my lifetime, when I was young, I wanted to go to Asia to study the martial arts because I wanted to be one of the best in the world at karate, aikido, kenjutsu, kung fu. And I went to Japan when I was a young teenager. В детстве я хотел поехать в Азию для того, чтобы научиться мастерству великих мастеров разных видов единоборств – карате, кунг-фу, айкидо. Я хотел улучшить все это и хотел совершенствоваться. When I went there, I didn't speak the language, and the Japanese, I hate to say it, were very xenophobic. I could walk into certain places where I wasn't allowed into establishments because I wasn't Japanese. I could walk into other places where Japanese people had never seen a foreigner. They had never seen a non-Japanese person. That's what it was like when I first went to Japan. Когда я впервые приехал в Японию в раннем возрасте, я не говорил на языке, на японском. И нужно сказать, что японцы были ксенофобами. Мне не разрешали посещать некоторые места, в которые были допущены только японцы. Кроме того, я смог посетить те места, где никогда не было ни одного иностранца. Такое было состояние вещей, когда я впервые приехал в Японию. In trying to find a great teacher, you also have great difficulties because you go to the dojo, you're a foreigner, nobody knows you, and you ask if they will take you in. I can remember in one incident, I asked the teacher repeatedly for many months, please take me in, I want to learn from you. And after several months, he finally said, okay, you come inside and we will start to teach you. At that time, my language was still, not very good. And so as he was teaching me, he taught me a move, and I wanted to say, thank you, Master, I understand. And instead I said, thank you, Master, I know. The difference is one is wakarimashita, one is shitemasu. So I made a little mistake with the language, and then the master said, oh, well, if you already know, then I have nothing to teach you. Please leave. And I was thrown out of the dojo.
this was one of my first great lessons in life. Пытаясь найти великого учителя, я должен вам рассказать одну историю. Когда я только переехал в Японию, я никого не знал. Я спрашивал много раз у разных мастеров, поскольку хотел обучаться у них. Одного мастера я просил несколько месяцев брать у него уроки. В конце концов он согласился. Он сказал: хорошо. В то время язык я еще не знал слишком хорошо. Он учил меня. Однажды я хотел сказать: спасибо, мастер, я понимаю. Но я допустил одну небольшую ошибку и сказал: спасибо, мастер, я знаю. На что он ответил: если ты уже все знаешь, то тебе здесь нечего делать. Уходи. И таким образом меня выгнали из этой школы. Это было одним из тех великих уроков, которые я запомнил на всю жизнь. So here I am in a foreign country. My language is not good enough. There are many, many people who don't want to give me a chance just because I'm a foreigner. I have come all this way to accomplish something that I'm about to fail at bitterly. And I'm saying to myself, what can I do to succeed? The things that I put as rules of my existence, rules of my life, to this day I can never forget and will never forget. And the first thing I said to myself is, never give up. The next thing I said is, pay attention to detail. Very, very close attention to detail. The next thing I said is, be meticulous in everything you do. And even though I know that I will do anything and everything I can to succeed, I will never violate the morals and the ethics of the martial arts or common human decency. And I took those rules and I got up again and tried as hard as I can to get in the door again. And things started to go a little bit better. В процессе я оказался в результате один в чужой стране. Меня окружали люди, которые не хотели давать мне шанс, поскольку я был иностранцем. Я почти уже опустил руки. После этого я сказал себе, что я могу сделать, как я могу улучшить эту ситуацию. И я создал для себя правила, которые я никогда не забуду и всегда применяю в жизни. Первое правило – никогда не сдавайся. Второе правило – уделяй большое внимание деталям. Обязательно, скрупулезно изучай все детали и тонкости дела. И третье правило – никогда не нарушать моральных правил поведения человека. Что бы ни случилось в жизни, я стараюсь всегда соблюдать эти правила и по сей день. In one of the first dojos that I got into, I knew that I would be tested, and I knew that I would be tested hard because half of the students wanted to get me to leave, and the other half wanted to see what I was made of. And I can remember in the first week, every day I had to fight everyone in the dojo as hard as I could, those who were better than me, older than me, higher ranked than me. I had to fight everyone in the dojo every day for a week. At the end of the week, I can remember trying to get up out of the bed. Now, the bed in Japan is a futon. It's just a thin kind of a mattress that's on top of the tatami. There's no bed. And I can remember trying to get up out of bed, and I was in so much pain from so much fighting for so long that I couldn't lift my head up. I couldn't lift my head up, so I tried rolling to the side to get the momentum to get up enough movement so that I could get up. Once I got up, I put on my clothes, went back to the dojo to fight again. Многие студенты в это время, студенты, обучающиеся в этих школах единоборств, не хотели, чтобы я оставался там. Половина студентов хотели, чтобы я ушел, потому что я иностранец. Другая половина студентов хотели изучить, из чего же я на самом деле сделан. В результате мне приходилось сражаться каждый день со всеми студентами этой школы.
с теми, кто был выше рангом, кто был сильнее меня, кто был старше меня, кто был опытнее меня. И через неделю я был настолько уставшим, что не мог подняться с фотона. Фотон-матрас на татами, то есть нет кровати в Японии, а есть только вот такой матрас. И мне настолько было больно, что я не мог подняться на ноги, не мог даже поднять свою голову. Поэтому я попробовал перевернуться, чтобы попробовать встать. И когда я встал, я снова продолжил бороться и сражаться со студентами. What was the moral of that story? The moral of that story is to be patient and, like I said, never give up. After everybody saw that I wasn't leaving and that I had the mettle to put up with everything they could throw at me, then all of a sudden people started working with me in a more civil fashion and started teaching me. And within 2 years, I was one of the strongest people in the dojo and started actually teaching in that dojo and became one of the master's most trusted disciples. Какова мораль этой истории? А мораль этой истории в том, что мы должны быть терпеливыми. Мы никогда не должны сдаваться. После этих всех сражений студенты и учителя увидели, что я не ушел. И они начали работать со мной. Они начали учить меня в более цивилизованной манере. Уже через 2 года я стал самым лучшим, одним из самых лучших учеников в этой школе и сам стал преподавать. All of this applies to business. You have so many people out there that are at the small to medium range in business. Many of you are just beginning. You're looking for wisdom, you're looking for knowledge, you're looking for inspiration. The main thing that I can say to you is, apply the rules that I applied to myself. Be patient, pay attention to detail, be meticulous, do one thing at a time, take one step at a time, try to find the right people to deal with, and try to come up with an idea or a concept that you think you have confidence to do. And if you have the confidence to do it, you probably can do it. And I also believe that in choosing a business to get involved in, most of us have the ability to look at life and look at the things in business that you like and you feel that you could be good at. Don't go into a business because you think, oh, I could make a lot of money at that, but I will feel uncomfortable, or I will feel like I'm a despicable human being, or this is not really so particularly ethical or moral or legal. Get involved in something that you feel good about yourself. Get involved in something that you think you can do well and succeed at. Это все вышесказанное относится также к бизнесу. Вы здесь присутствующие, большинство из вас, являетесь представителями малого и среднего бизнеса. Сейчас вы ищете вдохновление, вы ищете идеи, вы ищете те правила. Что я могу порекомендовать вам? Применяйте мои правила, будьте внимательны к деталям, всегда окружайте себя правильными людьми, никогда не нарушайте моральных правил. Делайте шаг за шагом, обязательно окружите себя нужными людьми. Разработайте идею, найдите идею, которая вам нравится. Если у вас есть уверенность в себе, то вы, значит, сможете это сделать. Выбирая бизнес, надо посмотреть, что именно вам нравится самим, в своей душе. Не думайте о том, как заработать много денег, но вам будет там некомфортно или морально это будет неправильно. Думайте о том, что вам самим нравится, и вы все сможете реализовать. I myself am coming to Krasnodar, to this region, to probably start business. I myself am going to have to pay very close attention to all of those rules that I set in my life 40, 50 years ago. I myself am starting over. Let's see if I can succeed. Hope to see you all here in the next coming months and years. Thank you very much for having me. Спасибо большое. Я сам, приехав в Краснодар и в ваш регион, я приехал для того, в том числе, чтобы начать новый бизнес.
И мне самому теперь нужно уделять большое внимание своим собственным правилам. Заново начинать все сначала. И я надеюсь, что все получится. Надеюсь снова вас увидеть в ближайшем будущем. Желаю вам удачи и успехов в вашем деле. Спасибо.